new visitor is screaming through our cosmic neighborhood, and it's causing quite a stir. Meet 3I Atlas, an interstellar object moving at a blistering 60 kilometers per second. First spotted in July, this celestial anomaly has a trajectory so statistically improbable, it's raising eyebrows at the highest levels of astrophysics. Its path includes a series of impossibly close flybys of Mars, the Sun, and Jupiter, a sequence of cosmic coincidences with a probability of just 0.05%. Now the James Webb Space Telescope's Deep Space Eye caught the mysterious traveler glowing faintly against the black canvas of space. Its trail is odd, not the fiery, predictable streak of a comet, not the silent rock-like stillness of an asteroid. Instead, it shows unusual movement, almost calculated, almost deliberate. Is this a probe masking as a comet? Is the brightness an engineered signal? NASA says no. The world isn't so sure. With closest approach set for December, every eye is glued to the sky. Whatever happens next, it's clear. The sky has sent us another mystery, and the silence between the stars just got louder. هناك جسم بين نجمين غامض يتجه نحو نظامنا الشمسي، مما يثير حماس العلماء في جميع أنحاء العالم. بينما يعتقد الكثيرون أنه مجرد مذنب، هناك من يظن أنه قد يكون له أصل فضائي بسبب بعض الخصائص الغريبة. الشيء الغريب بشأنه أنه يتحرك على مسار خاص جدا. عالم الفيزياء في جامعة هارفارد أفيلوب يتتبع الجسم المسمى 3I أطلس. حسنا، شبه نحن ندخل في هذا السؤال الحاسم حول ما إذا كان العالم مستعدا للاتصال، وأريد فقط أن أطرح شيئا. لقد كنت مشككا قليلا في أن الحكومة فجأة تفتح الكتب على الكثير من هذه الأمور. لا وجدوه؟ ما تعرف إذا كان تضليلا، لكن بدأنا نسمع الكثير من الأحاديث بأن هناك أشياء تحدث نحن نعترف بأنها تحدث ولا نعرف وهي. هل تعتقد أن حكومتنا تهيئ الساحة نوعا ما لتحضيرنا لاحتمال حدوث هذا؟ يبدو مثل مذنب، يتصرف مثل كويكب، ومع ذلك في أحدث الصور من تلسكوب جيمس ويب الفضائي يبدو أن الجسم يتحدى التفسيرات البسيطة. عندما يصل إلى أقرب نقطة من الشمس تكون الأرض على الجانب المقابل ولن نتمكن من ملاحظته، ولكن هذا هو بالضبط الوقت الذي يمكن أن يقوم فيه بمناورة لتقليل السرعة وزيارتنا. ويتساءل المرء ما إذا كان هذا المسار قد صمم بواسطة ذكاء خارج الأرض. كما أنه مهتم بسبب عدم إظهار الجسم للعلامات المعتادة للمذنب، والتي عادة ما تكون لها ذيول طويلة متوهجة من الغبار خلفه. لكن لوب يقول إن أطلس يبدو أن له توهجا خفيفا أمامه، فهل هو قطعة من تكنولوجيا فضائية؟ حسنا، ليس بالضبط لقاء من النوع الثالث. لا
ولا زال الشذوذ الفضائي الخارجي يجذب العلماء إلى مداره. رصد علماء ناسا لأول مرة ثياء آي أطلس في يوليو، مجرد نقطة ضوء صغيرة تبحر عبر بحر من النجوم، زائر نادر بشكل مذهل من خارج نظامنا الشمسي. نحن متحمسون حقا بشأن هذه الأجسام، حتى الآن اكتشفنا 3 أجسام بينجمية، لذا فهي فرصة نادرة. بعد أيام التقط المرصد الأوروبي الجنوبي هذه الصور عالية الدقة التي تظهره يسافر بسرعة 130 ألف ميل في الساعة. قد يكون عرضه 3 أميال ونصف، لكنه لحسن الحظ لن يقترب من الأرض. لكن ليس الجميع متفقين مع نظريات لوب. عالم الفلك في أكسفورد كريس لينتوت قال لموقع لايف ساينس في بريد إلكتروني: أي اقتراح بأنه صناعي هو هراء على أعمدة، وهو إهانة للعمل المثير الجاري لفهم هذا الجسم. لكن البروفيسور لوب يؤكد أنه يبقي ذهنه مفتوحا. بصفتي عالما استرشد بالأدلة وليس بآراء زملائي، لأن خيالنا محدود بتجربتنا على الأرض. وينستي توربيلو باتساس الفضاء هنا كاستك بيرلا أفكار ليكويلي. وأنا تشموك في أميت كان بتمام ثعلم نقول حسنا لا يجب موت السفر بهذه السرعة، لا يجب موت الوصول إلينا لأنه بعيد جدا. حسنا لنضع حضارة كانت موجودة لمليار سنة أكثر منا، أين سيكونون بالضبط؟ في التكنولوجيا؟ لذلك أعتقد أن هذا مجرد غطرسة والجهل كاملين، أن أعتقد أننا نملك كل الإجابات. أعتقد أن هذا مجرد غطرسة. عيط الشمس عمرها 1.6 مليار سنة، وعمر الكون هو 13.8 مليار سنة، وده يعني 3 أضعاف المدة. لذا نحن كانت الشمس موجودة فقط في الثلث الأخير من تاريخ الكون. أو مليارات السنين من الشمس. وإذا ظهرت حضارة مثل حضارتنا بجانبها، يمكن تسأل كم من الوقت حيستغرقه فويجر، المركبة الفضائية اللي أطلقناها خارج النظام الشمسي للوصول إلى الجانب الآخر من درب التبانة، إنه أقل من مليار سنة. بالتالي كان عندهم كثير من الوقت، أو الجيران الكونية ولا اللي عندنا كثير من الوقت للفول إلى حديقتنا الخلفية. Let me ask you about a couple of things. Does this have any steering mechanism that you think, are you seeing it go off a straight line at all? Or is there any detection that it is being steered? That's an excellent question. So far, no data was reported about the trajectory and how close it is to what we expect from gravity alone. The data will get better as it comes closer, but eventually, yes, this is considered to be non-gravitational acceleration, a subject that could reveal the existence of a propulsion system or some engine to the object that will definitely be a technological signature. Is it traveling faster than what we would expect? I think, 41 miles per second? Is that faster than what we can do? Or is it traveling in a way that makes it look unusual? Well, it's twice as fast as the fastest rockets that we ever launched. It's much faster, twice as fast as the previous interstellar objects. It could be produced by natural processes such as speed. It's not overwhelming, but you have also to realize that an object moving much faster than that would never be noticed by astronomers, because we would just have one frame of it and we wouldn't really know how fast it's moving. So astronomers are using telescopes to look for objects moving roughly at the speed of planets around the sun, and this one is twice as fast as the speed of the Earth around the sun. That suggests that it wants to be noticed. Maybe it's one of those reasons that it visits the inner solar system, but we will not know until it comes closer and gets brighter, and applying heat to it from sunlight would reveal us the identity of this object. When do you Doctor, when do you think we would get an answer? It looks like it's going to pass closest to Earth in late December, but we're going to get a good pass at Mars. Do you think we're going to have an answer, say, within a month as to what the origin of this is? Maybe not the origin, but what it is?
Yeah, that's my hope, that by collecting more data, it will eventually become clear. If it's anomalous, it wouldn't be possible to shove these anomalies under the carpet of traditional thinking. However, if it's a comet, it will be clear that it's a comet because it will warm up as it gets closer to the sun and erupt in outgassing and release of dust. So my hope is that by the end of September, we will know, because during October, it will be difficult to observe it, because the sun will be in the way. Yeah. It will hide behind the sun at You that know, time. it's just the one thing that's interesting to me, just a quick answer on this, if you will. I mean, it's kind of avoiding the one place that's teeming with life in our solar system. True. It's odd. Do you have any thoughts about it? Well, it might have a reason for that. If it releases, for example, mini probes, that would be very interesting. I had a phone call from Congresswoman Anna Paulina Luna. Yes. A couple of weeks ago, and she wanted an update about 3I Atlas, and she's leading a task force that is aiming to uncover the information that government has about unidentified anomalous phenomena near Earth. And I mentioned to her the possibility of using the Juno spacecraft near Jupiter to probe 3I Atlas when it passes close to Jupiter in the middle of March 2026, and she wrote a letter to the Transportation Secretary Sean Duffy, who is currently the head of NASA, interim administrator of NASA, and I'm very grateful for her visionary letter encouraging NASA to do as much as they can to observe 3I Atlas, but also closer to home in the atmosphere of Earth. The intelligence agencies are reporting about objects we don't identify, and we need to get to the bottom of it. It's possible that some of these objects are produced by adversarial nations, in which case this is a matter of national security. Yeah. But if not, it would be the biggest discovery of science ever. No, that's why I've devoted, yes, and this is why I've devoted a fair amount of time on this program to this, because there's no bigger question out there. Right. There's and no I bigger actually question. gave a brief... Avi Loeb, Harvard astrophysicist, I really appreciate your time. This was a very interesting conversation. I thank you for your...